Galera, esse aqui é um vídeo do Belular falando sobre a próxima expansão de World of Warcraft e principalmente o Void, a influência do vazio na história de World of Warcraft. Será que nós já descobrimos aonde está Xal'atath e as implicações podem ser massivas para a história do World of Warcraft? É isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui do Belular, tá bom? Galera, antes de começar, deixa eu só explicar para vocês, tá? Que esse vídeo, ele está em inglês. É um vídeo dos influenciadores mais conhecidos do World of Warcraft, que adora comentar sobre lore. E eu achei interessante trazer para vocês que esse vídeo acabou rompendo a bolha. Ele acabou sendo comentado até por revistas, por sites de jogos que não cobrem só o World of Warcraft, né? E eu achei bem interessante essa descoberta de onde está Xal'atath. Eu acho que eu sei o que ele vai dizer. Eu não vi o vídeo ainda. Eu vou ver aqui ao vivo com vocês. Vou fazer um react aqui com vocês. Vamos ver o que ele traz pra gente. Porque eu sei que vocês também adoram especular sobre a história do World of Warcraft, tá bom? O nome do vídeo é Xal'atath foi descoberta e as implicações são massivas. Quem é Xal'atath? Xal'atath é aquela adaga do sacerdote das sombras lá em Legion, que depois nós descobrimos que tinha uma entidade do vazio dentro dela, que tinha alguma ligação com o Black Empire, o Império Antigo. Em BFA, ela pediu nossa ajuda para ser libertada, ela foi libertada, e agora tudo indica que ela é a emissária do vazio, e ela é que está trabalhando junto com o Iridicron, que a gente viu no Dragonflight, para roubar a essência do Galacronte, para fazer alguma coisa que nós não sabemos, beleza? Não, galera, nós não temos certeza do que é Xal'atath. Algumas pessoas especulam que ela é um Old God, ela seria o quinto Old God. Algumas pessoas especulam que ela é um servo dos Old Gods. Algumas pessoas dizem que ela é uma outra coisa que nós não sabemos, que ela serve diretamente Void Lord. Nós não sabemos ao certo, apenas que ela é do vazio e está trabalhando pelo vazio. Mas vamos ver aonde que o Belular encontrou Xal'atath, tá bom? Vamos lá, galera. Everyone, a light crystal has fallen from the sky and embedded itself into Azeroth. Adventurers are drawn by the promise of power, but a darker figure has taken an interest. Xal'atath, once blade of the Black Empire, now in the forefront of the Void's next gambit to take our world. But here's the thing. I'm not talking about that light crystal in Hallowfall. I'm not talking about the War Within expansion. No, I'm actually talking about the Hillsbrad Foothills, because Xal'atath has actually shown up in this season of Discovery. They've added some lore around it as well, actual canon. And this is how to think about it, directly from Josh Greenfield, found... Para quem não está entendendo, foi descoberto que Xal'atath está no Season of Discovery e é canônico, tá? Porque algumas pessoas poderiam falar, mas peraí, Codex, o Season of Discovery é um servidor paralelo. Não, a própria Blizzard confirmou que o que tem no Season of Discovery é canônico, tá? Photographs, essentially evidence of past events that will have an impact on the current story. Chris Metzen confirmed that with Season of Discovery, it's not an alternative timeline, it is us unearthing more of the past. So with that, let's see what Xal'atath was up to. Quer dizer então que eles estão usando o Season of Discovery para fazer talvez um retcon ou para complementar a história do World of Warcraft do passado, que eles não pensaram na época? Inteligente, Blizzard. Inteligente. 20 years ago. And what other found photos there are out there? And of course, today's sponsor. HelloFresh. So here's the deal, right? I've been a customer of theirs since 2019, long before sponsors happened. Introduced in Legion. Porque se é para ter propaganda aqui no canal, nós temos que falar sobre o No Ping. O No Ping, o programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Nas últimas semanas, eu tô vendo muitos jogadores que vêm reclamando que o lag, o MS do World of Warcraft, ele vem aumentando. E, infelizmente, não tem uma solução pela Blizzard, mas aí que entra o No Ping. Porque o No Ping, ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor de jogo, diminuindo a latência, o MS dos seus jogos online, e com isso você consegue jogar com um ping muito menor e com muito mais tranquilidade. Por quê? Para quem não sabe, quando a gente joga os nossos jogos lá, jogos online, a gente sai da nossa casa os dados e vão até o servidor onde está o jogo, o servidor da Blizzard, Final Fantasy XIV.
E ele passa por muitos outros servidores pelo caminho que o seu provedor escolhe. Só que quanto mais provedores, quanto mais servidores ele passa, maior vai ser a sua latência. E o que o NoPing faz? Ele faz um caminho direto, diminuindo a sua latência. E além disso, ele estabiliza a sua internet para você não ter perdas de pacote e não tomar desconect. E além disso, através de uma tecnologia exclusiva do NoPing, ele otimiza o computador. Como assim? Ele vai fazer com que todos os recursos do computador, memória, processador, sejam focados naquele jogo e não fiquem rodando programas no background do seu Windows, do seu computador, aumentando o seu FPS. Tudo isso no mesmo programa, tudo isso na mesma conta. E você não precisa acreditar em mim, porque você pode testar o NoPing sem pagar nada por 7 dias e, se gostar, você paga 30% mais barato. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo tem o link, é só você clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LORDMONS. Só isso, galera. Testa. Se você não gostar, é só você parar de usar, tá bom? Clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORDMONS. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo que vai usar. Vamos lá, galera. Continuando aqui. Is in the season of discovery. Now, she's not named, but it's definitely our harbinger of the Void Apocalypse. Whenever you reach the end of Phase 1, right, it's time for you to get gearing. And the best in slot stuff is the Void Touched Crafted gear. These are essentially original crafting recipes infused with the new powers of the Void, like, say, the Void Touched Shining Silver Breastplate. And that's where the new lore kicks in. In the Hillsborough foothills, a star fell from the sky and embedded itself into the mountains. Paladins from each faction then take an interest, as if it sort of called out to them. But by Eu não sabia disso aqui do Season of Discovery, não. the time we find the star Eu sabia da guia, mas não que tinha caído esse cristal. and realize that it is in fact a light crystal, somebody is already there. A shadowy figure, a night elf in void form with a familiar feeling dagger in her hand. Not even a night elf, by the way, actually one of the old classic era high elf models with face markings that very, well, easily do look rather suspicious. What's even more striking about this elf is that it's a level 63 elite. Sarfang, who had endless memes dedicated to his amazing raid-wiping abilities, is only level 62, so that's perhaps a little nod that whoever this is, they're very powerful. What is she doing then? Well, we don't know, but giving us gear is clearly É mais poderoso que o Sorfeng. Poderoso. something fun for her to do while she's working on her actual plan. And to figure out what she's actually up to, we actually have got to take a look at our next expansion, The War Within. Olha, tem uma brecha rodando aí na internet. Ô, pra você propaganda! perceber a Não, inteligência artificial não. do mais Só no NoPing do inteligente do Kaspersky. Long before Arathor fractured into the Seven Kingdoms, a group of Arathi were sent visions of a falling star. Those visions led them to Hallowfall, where they had discovered that this star had fallen so fast and so hard, it drove into the planet, embedding deep underground, seemingly right over the soul of Azeroth, almost as if it was some sort of weapon made to bind the heart of our planet, but maybe not, that last bit's just speculation. Anyway, meanwhile, Xal'atath, who of course back then was bound in the Blade of the Black Empire, she was being passed from hand to hand, ending up with Dark Iron priestesses, ambitious nobles, and eventually, even in the Legion expansion, a champion of Azeroth. All while she was working schemes to set herself free. But deeper yet, she was still working as the Harbinger. We now, and I'll cover it soon, pretty much have it confirmed that that has been her role for a very long time indeed. So, through this time, she made bargains with primal drakes. She shook the foundations of empires and slowly worked toward the downfall of old gods. Now free, her plans have clicked into place. She is now the harbinger of the Void and its most powerful agent on Azeroth. Some think she could be a remnant of a fifth old god. Maybe she's a servant who beat the odds and has become the master. Or, well, we just don't know yet. But whatever her origins are, they don't change the fact that her plans have been stretching back thousands of years and they're starting to pay off. Most recently in Dragonflight, we've seen Xal'atath Aí ela vai ser derrotada numa expansão. retrieve a hungering void essence from Galakrond, and with that, she struck a bargain with the Nerubians of Azj-Kahet, who we'll see in the next expansion. Now, infused seemingly with this hungering essence or whatever power, these Nerubians are becoming bigger, stronger, they're able to wield the void, they seemingly have got the power to actually expand their kingdom. Expand into what? An answer is
the Arathi and their light crystal. So what is Xal'atath getting in return for this? She obviously powered these Nerubians up for a reason. Well, first up, the Nerubians are actually scouring the depths of the world for the blood of old gods. Think the likes of, say, Saronite. It's got a liquid form, but of course it also crystallizes, it can be used, and it was one of the ores that we harvested a lot of in Wrath of the Lich King. All these old gods are dead, or at least their corporeal beings are dead. That means it's a lot of blood, and Xal'atath is seemingly gathering up as much of that delicious blood as she can. Então os Nerubianos eles estão procurando o sangue dos Old Gods. Se a gente já sabe que o sangue de Azeroth é tão poderoso, Azerita, o sangue dos Old Gods pode ser mais fraco, mas vai ser poderoso também. Interessante, não sabia dessa aí não. Some think that she might even try, if she is actually a fifth old god, to reclaim her true form. Others think she's just trying to slurp up some more power. Right now, we don't know her endgame. But the second thing has obviously got to do with Hallowfall's light crystal. That thing is not natural to Azeroth. It fell from the sky. Só para explicar rapidamente, que talvez algumas pessoas não tenham visto o anúncio da nova expansão, o que é isso? Isso aqui é uma zona da nova expansão, tá? Que tem um grupo dos humanos do reino de Arath. Os humanos, há muitos e muitos anos atrás, eles se reuniam apenas em um reino, o reino de Arath. Que depois eles acabaram tendo confusões, brigas, se dividiram em 7 reinos. Kultiras, Stormguard, Lordaeron, Vento Bravo, Dalaran. Eu sempre esqueço, mas não importa, tá? Só que um grupo desses aratianos, eles viram um cristal caindo dos céus e foram atrás. E aí descobriram que esse cristal era um cristal da luz, e ele caiu tão forte que ele acabou atravessando o chão e foi para a profundeza. E é isso que a gente está vendo, que vai ser uma região da próxima expansão, debaixo da terra, que vai ter esse cristal aqui, e onde estão esses aratianos. Close to the core of our planet. I mean, hell, if it arrived long before the vision that the Paladins got, then you could even say there's a chance that the whole fissure in that area was created when this light crystal fell from the sky. Or maybe that light crystal was targeted at the fissure. I don't know, I'm sure we'll find out soon. But why would the light do something like this? Well, that makes me think back to some recent interactions with light-aligned beings. We've got, say, the Ember Ward and Revendreth that's totally destroyed by the wrath of the light raining down from the sky, all pretty badass. Será que esse cristal estava tentando atingir a alma do nosso mundo Azeroth? Talvez libertá-la? Ou talvez roubá-la para a luz? Metal. That's the light taking revenge. Then we've got Zira and her ideology with Illidan. A being like her would obviously bind Azeroth without hesitation. So, who knows what this crystal is, but it seems the Nerubians definitely want it, and perhaps the crystal was even a weapon. We don't know yet. Now, this is all rather worrying. This crystal, of course, has a void phase. It acts a little bit like a Nara, which itself is rather suspicious. So its void phase is essentially like the night to its light phase is day. The Arathi worship this crystal as the bringing of life and fire. Quando ele vira das sombras é quando fica à noite. Their sun. But at night, they lock the gates and they keep a lookout because void creatures begin appearing. Now, I'd only suspected it at first, but now, with there being a big light crystal in Hillsbrad, it all feels rather, connected, confirmed. I mean, Xal'atath obviously will want to turn that light crystal in Hallowfall into a full void thing, right? She'll probably want to get some sort of big voidy super weapon pointed at our world's soul. So with some of those stakes from the War Within set up, let's go back 20 years to Season of Discovery. Então, se o Season of Discovery é o passado do Warcraft, a gente veria como Xal'atath ficou presa? On the Zoram Strand is the corpse of a Twilight cultist artisan, his soul trapped, unable to move on until his final mission is complete. He was an artisan for the cult, until one day, she appears in his dreams, this shadowy figure who showed him how to make something. She showed him how to make the box. It made things stronger, it made them better, but at a cost. This box was hungry. The box consumed blood and animal sacrifice, but it gave out wonders. This was great.
Problem is, it grew hungrier. Soon, the cult actually started sacrificing its own members to the box, and then the creations of the box themselves became hungry. And at that point, the Twilight Artisan kind of knew the darkness that he was dealing with this box. It was making these things, yeah, stronger and all of that, but also very hungry, without their own emotions anymore, purely driven by hate, by rage, and by hunger, which, in a way, could even remind us of what Xal'atath is doing with the Nerubians, of course, with the hungering essence of Galakrond. Regardless of that, the Artisan tried to hide the box, but they knew it would not stay hidden forever, so they told us to find the box and how we could destroy it by using the Holy Light. So the next step is we get the box, and then we've got to find a powerful source of the Holy Light. And that is where we hear rumors of a star falling on the Hillsborough foothills. There, Paladins and Sunwalkers are investigating. We turn up and we use the power of the crystal to destroy the box. And when we do, all that remains is a shard of the void that can be turned into some best in slot gear. And it's then that our shadowy figure appears, the very same that haunted the Twilight Artisan's dreams. The conversation is classic Xal'atath. She says the Void Shard is very powerful and shouldn't just lie at the bottom of our bag. She compliments us, cajoles us, flatters us, threatens us, but ultimately we do obviously take the power that she offers because we want to kill things in Season of Discovery. So, this could be a high elf, obviously being influenced by Xal'atath. Some others think, and it's a bit more of a harebrained theory, but because she says we're being boring again, some people think that it's actually our Xal'atath who is free. And basically, the model we see is the closest approximation to actual Xal'atath that they can do within Classic without adding a bunch of new assets. So, who knows? It could be that. Não pode ser a nossa Xal'atath livre, porque senão ela teria sido presa há 20 anos atrás, é muito pouco tempo. Eu acho que pode ser uma manifestação da Xal'atath. Mas não pode ser a nossa Xal'atath que está dentro da adaga, pô, ela foi presa há 20 anos. Or this could be the first time we've interacted directly with her, or this could be one of the beings, a high elf, that she is working through. I suppose the craziest thing you could say is that after the Dawn of the Infinite Dungeon, maybe this is actually the point in time that she kind of re-enters Azeroth in, but I suppose that would be kind of mental and really messy. Basically, who the hell knows, but something's going on. Eu acho que é uma manifestação... This whole thing, right? It's playing out. Eu acho que é uma manifestação da Xal'atath ou uma serva da Xal'atath, uma seguidora dela. And that's relevant because that is slap bang in the middle of where the Arathi came from. You know, the very same Arathi who went all the way over to Hallowfall because they got a vision of a falling star that turned out to be a light crystal. And here in Season of Discovery, we have a bunch of paladins seeing a vision and finding a big light crystal. At the very least, it's Blizzard having a bit of a poke at us. Anyway, this being, likely Xal'atath, closes by saying that she has left her mark on us, which signals to me that this is perhaps not the last time we will see her in the Season of Discovery. And realistically, this is just the tip of the iceberg, right? I mean, what did they say? They said these are found photos. These are confirmed to be canon. Therefore, what does Phase 2 look like? What is new in Nomergon? Will Xal'atath maybe make an appearance in Stranglethorn? There's quite a lot to speculate about. Here's the deal, there's more Seasons of Discovery, there's more lore there coming out over the rest of this year. We have seen previews of future phases with paladins using Death Knight spells. Now that's where it's fun, because before the Knights of the Ebon Blade, the vast majority of Death Knights were fallen paladins. Arthas is obviously the ultimate example there, but yes, most early Death Knights were from a single group of paladins who tried to invade Northrend long before we ever got the chance. They got corrupted and were Arthas' earliest champions. Now, the thing is that rune acquisition is already very lore-rich. We've done things like weeding satyrs out of Teldrassil, praying at Azeroth's holy sites, and breaking into Shadowfang Keep for some deadly poisons. Just the same then with this Paladin Death Knight rune set. We've got to imagine they'll be going on some big thematic journey doing some terrible deeds to get their DK powers, and you wonder what lore will happen there. But the biggest thing coming is definitely the Karazhan Crypts raid. This actually is very long suspected to be a piece of cut content in the game. You actually could Não é especulado. Isso aí que foi cortado, o conteúdo foi cortado. A gente já sabe que isso aí... Eles nunca chegaram a pensar em lançar a Karazhan Crypt, mas ela foi feita. Foi cortado. Lore there, it's got some really just creepy imagery, and certainly back in the day when I was getting started as a player, Karazhan Crypts was just one of the game's great mysteries that everybody sort of knew about and talked about.
Now it's actually going to be in the game. And that's pretty big, because when it does come, Blizzard will fill those crypts with boss fights and other things. Those bosses will have lore, and there are few places. O que é a Karazhan Crypt, para quem não sabe? As criptas de Karazhan, literalmente, é uma zona que fica embaixo de Karazhan. Karazhan é a torre do Medivh, o último guardião, um mago super importante para a história do World of Warcraft, e que vira uma raid no The Burning Crusade. Beleza. Só que desde o clássico, dava para os jogadores entrarem numa zona que estava escondida, você tinha uma pedra que você conseguia passar. Não era para ser acessável. Os magos conseguiam, porque eles davam blink lá no lugar, tinha como você passar, mas não era para você passar. E aí ali embaixo tinham criptas, que literalmente não era muito grande, mas era uma área aberta, e você tinha essa piscina com corpos dentro da água, afogados. Basicamente era isso. E os jogadores sempre falavam, caraca, o que é isso? Será que é uma raid do futuro? O que vai ser Karazhan Crypt, né? E a Blizzard, ela deu alguns indícios que a gente pode ter isso no Season of Discovery, tá? Mas funcionários que trabalharam no clássico já disseram que é o seguinte, de que naquela época a ideia é que o clássico fosse muito maior. O clássico ia ter Som Esmeralda, ia ter Terra Além, e eles foram diminuindo. E os devs, eles podiam criar coisas que eles queriam no tempo livre deles, e um dos devs fez a cripta de Karazhan. Não é que abriu, vamos fazer uma raid, vamos fazer uma dungeon de Karazhan. Não, o cara foi lá e fez, porque ele quis fazer, para que no futuro talvez eles pudessem usar. On Azeroth more lore-rich than Karazhan. What horrible creations did Medivh lock up there? What portals of void exist there? What can Xal'atath... Vocês estão vendo que é estranho? Porque a água está em cima, aí os caras estão presos de baixo para cima. Como se o teto fosse embaixo. Como se tivesse invertido. Xal'atath finds down there? And based on today, I'm not worried that this is just going to be a few random encounters with no lore, because if today's video is telling you everything, it's that people like Metzen are hands-on with Season of Discovery, that they're actually putting characters like Xal'atath there, they're connecting stuff that she's doing in Season of Discovery to the content in the future of the game. This all feels intentional, it feels like there's more to come. That, to me, just makes this all more exciting. Isso para mim é o mais as we come interessante. to the latter stages of Phase 1, let's consider what's next, because it's not just some rerun of classic servers. No, this is a whole new horizon for WoW's oldest lore, and perhaps if you're the sort of player who really wishes a Classic Plus would happen, maybe this teaches us what Blizzard's approach to the lore would be. That is it for today's video. Of course, if you want to check out some other awesome lore videos, I've got a great one. Assim, eu esperava mais. Pra ser sincero, eu esperava mais. Tá? Eu já sabia dessa Xal'atath lá, né? Mas acho que o mais interessante para mim é a confirmação de que tudo que a Blizzard está colocando no Season of Discovery é canônico. Não é uma realidade alternativa. São coisas que sempre estiveram lá, só que a gente não viu. A ideia é mais ou menos essa. Tudo que está no Season of Discovery são coisas que sempre estiveram lá, só que a gente não viu. É claro que não é isso, é a Blizzard. Tem uma história aqui que a gente contou em Legion que nunca teve uma introdução, então ela ficou meio confusa. Já que a gente tem que colocar uma runa sobre esse assunto, vamos colocar uma história para explicar aquela que a gente contou lá em Legion? É basicamente isso que ela está fazendo, tá? Só que ao mesmo tempo, ela pode estar preparando histórias que vêm na próxima expansão. Ela pode usar o Season of Discovery para preencher lacunas dos titãs, da luz, do void. Em vez de usar um livro, em vez de deixar vago, ela está usando o Season of Discovery, que para mim é uma ótima ideia. Isso aqui, sabe por que isso é interessante? Porque agora, todas essas quests de runas que a gente fez, elas ficam muito mais interessantes. Então, se você fez uma quest de runa que tinha alguma coisa de um paladino, lutar contra o void, lutar contra a luz, você pode começar a olhar aquilo com outro olhar. Putz, será que isso aqui se encaixa em alguma história que já tem no World of Warcraft ou que vai ter? Será que isso aqui é só uma quest de runa ou tem algo por trás, além dela? Eu acho que não. Acho que nem tudo vai ter uma grande história, uma grande trama por trás. Mas algumas coisas podem ter, principalmente essas coisas de endgame. Principalmente o que é de endgame. Porque
Eles fizeram essa quest aqui do Crafter, que é uma quest que teoricamente muita gente vai fazer. E ela tem a Xal'atath, teoricamente Xal'atath, a gente não sabe se é exatamente Xal'atath, né? Eu acho uma ótima ideia o que a Blizzard está fazendo, uma ótima sugestão, tomara que ela continue fazendo isso com as próximas fases. O vídeo em si, achei bem, mas interessante o que a Blizzard está fazendo. Vocês, primeiro, o que vocês acham? Vocês acham que é a Xal'atath realmente? Acha que não é Xal'atath? Acha que não tem nada a ver, a gente está viajando? Segundo, acha que isso aqui vai ter um impacto na história futura, no que vai acontecer para frente, ou acha que não vai ter? E terceiro, vocês gostam da Blizzard colocando histórias do futuro, do retail, sei lá do que, no Seed of Discovery? Acho que isso é bom ou acho que isso é ruim? Vocês preferem que ela coloque no jogo, coloque em livros, coloque no Seed of Discovery, ou onde que é melhor colocar ou é melhor não colocar em lugar nenhum? Escreve aqui embaixo, deixa comentário que a sua opinião é mais importante aqui no canal. Deixa comentário sugestão aqui embaixo sobre o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir.